Welcome to this lecture. In this lecture, we are going to find the eigenvalue and eigenvector of the given matrix A. Actually, it's a 3 by 3 matrix. Therefore, we need to first find the characteristic equation which will provide the eigenvalue of given matrix. We know that the characteristic equation of A could be lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus s3 equal to 0. Okay, இப்போ நம்ம s1 அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா sum of the diagonal elements. Okay, கொடுத்துக்கிற மேட்ரிக்ஸில் diagonal elements 1 3 3. ஓகே, அப்போ நம்ம இதெல்லாம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். 1 plus 3 plus 3 you will get 7. Next s2. s2 means sum of the minors of the diagonal elements. அப்போ 1 உடைய minor, 3 உடைய minor, next 3 உடைய minor, இதை நீங்கள் calculate பண்ணணும். அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு s2 கிடைக்கும். அப்போ sum of the minor, okay, minors of 1 plus sum of the minor element 3 is 1 0 0 3. Next sum of this minor 1 0 0 3. Therefore its value is 9 minus 1 plus 3 minus 0 plus 3 minus 0. Totally it's which is 14. The next S3 is the determinant of the given matrix. Okay, I am ready. 1 into 3 minus 1 minus 1 3 plus 0 into 0 minus 1 0 3 plus 0 into 0 3 0 minus 1. Okay, இதை நம்ம simplify பண்ணோம்னா 9 minus 1 plus 0 into anything 0 தான், next 0 into anything. Okay, therefore its value becomes 8. s3 oda value. Therefore first write the characteristic equation. The characteristic equation which is lambda cube minus s1 7 lambda square s2 which is 14 lambda minus 8 equal to 0. If you solve this equation, okay, solve this equation. It's a cubic equation.
Okay, there is a logic to find the solution. Okay, that is, first find the divisors of 8. What are the divisors of 8? 1, 2, 4 and 8. கண்டிப்பாக இந்த டிவைசஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதனுடைய சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், அந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கலாம். ஓகே, இதனுடைய டிவைசஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த 8ன்றது வரப்போகுது, ரைட்டா? அதனால் நம்ம இது டிமினிஷ் பண்ணி பார்க்குறோம் எது இதனுடைய ரூட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று ரூட்டாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நம்ம இப்போது 1 -7 14 -8 நான் 1 யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்குறேன். Okay, which is 1 into 1 1 -6 then 8 8 0. Therefore lambda equal to 1 is a eigenvalue, right? Remaining eigenvalue can be obtained from this equation. இந்த 1 -6 8ன்றது ஒரு quadratic equation mean பண்ணுது, which is lambda square minus 6 lambda plus 8 equal to 0. Now what is our aim? We need to find the other two eigenvalues using this relationship. Okay, now we need to say two numbers whose multiplication is 8 and whose addition becomes -6. What are the two numbers? -4 -2. Therefore lambda -4 into lambda -2 equal to 0. Okay, now this equation can be solved by lambda -4 equal to 0, lambda -2 equal to 0. Okay, therefore lambda equal to 4 is one eigenvalue and lambda equal to 2 is another eigenvalue. Therefore we claim 1 2 4 are the eigenvalue of given matrix A, which is 1 0 0, then 0 3 -1, next 0 -1 3. Next motive is we need to find the eigen vectors corresponding to each the eigen values. Case 1, okay, actually இதுக்கு 3 cases இருக்கு. அதாவது 3 eigen value இருந்துச்சுன்னா நம்ம 3 eigen vectors கண்டுபிடிக்கணும். அதை நம்ம ஒவ்வொரு நிலையாக நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். Case, okay, general, first we will discuss the general eigen value, sorry, eigen vector. We know that the eigen vector x for the eigenvalue lambda can be find by the equation which is 1 minus lambda 0 0
0, 3 minus lambda minus 1, 0 minus 1, 3 minus lambda into which is x1, x2, x3. This column vector is known as x, which is equal to 0. Actually, we have to find a non-zero vector x satisfying this relationship. Case 1. நம்ம இப்போ the eigen vector corresponding to lambda equal to 1 can be found by using a. Put lambda equal to 1 in equation a, then you will get 1 minus 1, 0, 0, 0, 3 minus 1, minus 1, the next 0, minus 1, 3 minus 1, which is x1, x2, x3, 0, 0, 0. நம்ம just இதை simplify பண்ண போகிறோம். 1, 0, 0, next 0, 2, minus 1, next 0, minus 1, 2, x1, x2, x3. Okay, just it in the equation நமக்கு 3 equations provide பண்ணோம். First one x1 plus 0 x2 plus 0 x3 equal to 0. Next x1 0 x1 plus 2 x2 minus x3 equal to 0. Next 0 x1 minus x2 plus x3 2x3 equal to 0. Okay, using any two equations we can find x1, x2, x3 by using cross multiplication rule. Now I am going to use these two equations by cross multiplication. Sorry. இப்போ நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல்னா ஒன்றும் கிடையாது. இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம x1ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இந்த ரூலில் மைனஸ் x2ஓட வேல்யூ தான் நமக்கு கிடைக்கும், x3ஓட வேல்யூ கிடைக்கும். இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, இப்போ x1னா ரிமைனிங் x2 x3னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட்னுடைய டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கணும். இது 2 minus 1 minus 1 2. நெக்ஸ்ட்டு minus x2 அப்படின்னா x2னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எடுக்கணும். 0 0 minus 1 2. நெக்ஸ்ட்டு x3னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் x3னா x1 x2ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் எடுக்கணும். 0 2 0 minus 1. ஓகே, நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கு ஈஸியாக என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள். x1 by 2 into 2 4. The formula minus 1 into minus 1 plus 1. Next minus x2 divided by 0 into 2 0 minus 0. Next x3 ஓட வேல்யூ 0 minus 0. ஓகே, நம்ம இதிலிருந்து x1 by 3. Next minus x2 by 0 x3 divided by 0. ஆக்சுவலி இதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா, x1க்கு கீழே இருக்கிற நம்பர் அதனுடைய வேல்யூன்னு அர்த்தம். சரியா?
Therefore, x1 equal to 3, x2 minus x2 equal to 0, x3 equal to 0. அப்போ x2 minus x2 equal to 0 னா அப்போ x2 ஓட வேல்யூமே minus 0, minus 0 ஓட வேல்யூ என்னதான் 0. Therefore, x equal to 3, 0, 0 is an eigen vector corresponding to lambda equal to 1. Next, case 2, the eigenvector to lambda equal to 2. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம அந்த ஏ ஈக்குவேஷனில் லேம்டாக்கு பதிலாக நம்ம -2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்ப்ளிஃபை பண்ண வேண்டியது தான். நம்மளுக்கு another 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்கும். நான் டேரெக்டாக எழுதுகிறேன். From A எப்படி எழுதலாம்? 1 minus 2 0 0, next 0 3 minus 2 minus 1, next 0 minus 1 3 minus 2 into x1 x2 x3 0 0 0. okay, இதை சிம்ப்ளை பண்ணோம்னா இது -1 0 0, next 0 1 minus 1, next 0 minus 1 2, x1 x2 x3 0 0 0. ஓகே, நீங்கள் இப்போ இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம். சேம் ப்ரொசீஜர். minus x1 plus 0 x2 plus 0 x3 equal to 0. next 0 x1 plus 1 x2 minus x3 equal to 0. 0 x1 minus x2 plus 2 x2 equal to 0. ஓகே, நம்ம இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப்பை யூஸ் பண்ண போகிறேன், ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸை. அப்போது x1 by 1 minus 1 minus 1 2, next x2 னா ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு மிஸ்டேக் நடந்திருக்கு. என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னா இங்கே 3 minus 2 அப்படின்னு போடணும். ஆக்சுவலாக நான் 3 minus 1 போட்டேன். ஓகே, அப்படி நம்ம கிடைச்சோம்னா நம்மளுக்கு இங்கே வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கோம்னா இங்கே 1 தான் கிடச்சிருக்கோம். அப்படி 1 கிடச்சிருந்தா நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் கிடைக்கும்.
இப்போ என்ன? Okay, I will write which is 3 minus 2, which is 1. Therefore 0x 1 plus x2 minus x3 equal to 0. Next 0 x1 minus x2 plus x3 equal to 0. Okay, actually these two equations are same. எப்படி அப்படின்னா இந்த மைனஸால், ஓகே சப்போஸ் இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். சரியா? அதனால் நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸு பழைய ஈக்குவேஷன்ஸ் அதே ஆன்சர்ஸ் மாதிரி தான் கிடைக்கும். இந்த ரீசன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூ ஈக்குவேஷன்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு டூ ஈக்குவேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சேம் தான், கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல். ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி மைனஸ் x2ஓட வேல்யூ x3. இது நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா இது 0 0, அதாவது x1னா x2 x3ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எழுதணும். 0 0 1 minus 1 1 minus 1. The next minus x2னா இது minus 1 0 0 minus 1. Next x3னா minus 1 0 0 1. நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு x1 by 0 minus 0, next minus x2 divided by 1 minus 0, x3 divided by minus 1. Therefore நம்ம என்ன claim பண்ணலாம் பாருங்க. அப்போ x1 by 0, then minus x2 by 1, x3 divided by minus 1. அப்போ x2 ஓட வேல்யூ minus 1. Therefore x equal to 0 minus 1 minus 1 is an eigen vector corresponding to lambda equal to 2. சரி, இப்போ நம்ம கேஸ் 3 பார்க்க போகிறோம். கேஸ் 3ன்றது என்ன? the eigen vector corresponding to lambda equal to 4. Corresponding to lambda equal to 4. Again we are using a capital A equation. From A equation we have to put lambda as 4. Now it can be written as 1 minus 4 0 0, next 0 3 minus 4 minus 1, the next 0 minus 1 3 minus 4, x1 x2 x3. If you solve these equations, I will simplify minus 3 0 0, then 0 minus minus 1 minus 1, the next 0 minus 1 minus 1.
x1 x2 x3 0 0 0. ஓகே, இப்போ இது மூலிமா நம்மளுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும்? 3x1 plus 0x2 plus 0x3 0x1 minus 0x2 minus x2 minus x3 equal to 0. The next is 0 x1 minus x2 minus x3 equal to 0. Now also these equations are same equations வச்சு நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் நம்மளால் ஆன்சர்ஸை எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. ஓகே, எல்லா ஆன்சர்ஸுமே ஜீரோன்னு வந்துடும். ஓகே, ஜீரோன்னு நமக்கு வரக்கூடாது. அதனால் நம்ம திரும்பவும் ஈக்குவேஷன் 1 and 2 யூஸ் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, கொஞ்சம் நான் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கங்க. சேம் ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு நம்மளால் ஆன்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா ஜீரோன்னு தான் கிடைக்கும். ஜீரோன்ற ஆன்சர் இங்கே அக்செப்டபிள் கிடையாது. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணோம்னா x1ஓட வேல்யூ 0 0 minus 1 next minus x2ஓட வேல்யூ minus 3 0 0 minus 1 next x3ஓட வேல்யூ minus 3 0 0 minus 1. இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள். again the same logic, x1 by 0 minus 0 minus x2 by minus 3 minus 1. அப்போ plus 3 minus 0 x3 by 3 minus 0 by x1 by 0 minus x2 by 3 x3 by 3. ஓகே, இப்போ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள். அப்போ x1 equal to 0 x2 equal to minus 3 x3 equal to 3. அப்போது eigen vector corresponding to lambda equal to 4 is this. Corresponding to lambda equal to 4. I think இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஒன் கிளான்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக பாருங்கள். இதே சம்ம உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும். எஸ், தேங்க்யூ.